Omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga wadde ekiragiro minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyekiramuzi ne ssemateeka w'eggwanga Profesa Ephraim Kamuntu annyonnyole kutiisatiisa okutandise okukolebwa okuva mu kakiiko mu ggwanga kavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda ku nsonga y'obutakkiriza abantu bonna abaagala okwesimbawo singa amanya g'oyo gasangibwa nga tegakakwatagana kwago agali ku ndagamuntu kw'ossa n'amanya ate ago agali ku mpapula ze ez'obuyigirize. Ekiragiro kino kijjidde mu kiseera oluvannyuma lw'omubaka mu palamenti omukyala owa akiikirira disitulikiti y'e Soroti Angelinos Asi Osege okwanja ensonga eno mu palamenti ng'anokolayo omusango ogumu ogwabadde mu kkooti enkulu wakati wa Otabasamu ne Tabani Amin era nga gye byaggweredde nga Tabani Amin ono asaziddwamu olw'obuwanguzi bwe olw'amanya ge agali ku mpapula z'obuyigirize obutakwatagana naago ate agali ku ndagamuntu ye. Kati Osege ono agamba nti mu kaseera kano mwenyamivu kubanga waliwo abakyala bangi ddala naddala nga baafumbirwa amanya gaabwe ne gakyusibwa ne bafuna n'amanya agababbaabwe era ng'agamba nti abakyala ab'engeri ng'eyo nabo beenyigidde dda mu kalulu akabindabinda. Kati asabye akakiiko mu ggwanga kalangirire etteeka oba oliawo eriyinza okutaasa abantu ab'engeri ng'eno. Right Honorable Speaker, this is going to cause a lot of confusion among the intending candidates unless the Electoral Commission comes out clear. And knowing what we have gone through, sometimes issues come, they may not be correct in the law, but you'll find it will be used against the people that some people intend not to deal with. So, Right Honorable Speaker, my plea is you use your good office to implore the Electoral Commission to explain or to declare the position of the law and to help all intending candidates to know what is expected. My worry is, if I'm going to be told to denounce my husband's name, it is as good as telling me to divorce my husband and to separate my name from who I have been for the last 26 years. Ensonga y'emu ewagiddwa omubaka mu palamenti akiikirira ekibuga ky'e Asumani basalirwa n'agamba nti eno y'emu ku nsonga ze baanokolayo mu biseera ebyo gye buvuddeko awo akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda bwe kaali nga kasisinkanya akakiiko mu palamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka n'ensonga za palamenti era ne babalabula nti ensonga eno tebandisanye genda nayo mu maaso. The Electoral Commission did appear before the Legal and Parliamentary Affairs Committee some time back. And this issue arose, and we told them that as far as the courts are concerned, there is no uniform position on that matter. Whereas they are quoting the Otada case, but Lord Speaker, there is a case I argued up to the Court of Appeal involving my good friend, Honorable Sise Namuju. She also had different names. I won the case in Masaka in the High Court. I lost it in the Court of Appeal over the differences in names. There is also a Supreme Court decision of Serunjoji talking completely something different. So the information I want to give is that there is actually no uniform position from the courts in as far as the issue of change of names is concerned. And the Electoral Commission cannot use that to deny people nomination. Mbeera efaanaganako bwetyo ereetedde omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga n'agamba nti ensonga eno nkulu nnyo era ng'esaana okuteekebwako ddala omwoyo kubanga egenderedde abakyala mu ggwanga kubanga bangi ku bakyala baafuna dda amannya kyokka ng'amannya gano ge baafuna gababbaabwe abawedde emirimu. Wabula asinzidde awo naawe ekiragiro minisita mu ggwanga avunaanyizibwa ku nsonga z'ekiramuzi ne ssemateeka w'eggwanga aveeyo ayongere okuttaanya ku nsonga eno era annyonnyole ensonga eno egenda kukwatibwa etya. Okay, honour members, the matter is very, very important and is not even based in law. And the people who change names are the women. The men don't change names when they marry. No, the men don't take their wives' names. So this is actually targeting the women in this election. So it's very important. The Minister of Justice must come before the close of this week to assure the country about this matter. It's very, very urgent and very, very important. Nebyo ngoberera ku mambali gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyensimbi kw'ossa n'ekitongole eky'amasannyalaze ki Uganda Electricity Generation Company Limited beerayiridde obutakwata wadde omuno gw'ensimbi gwonna okusasula kampuni y'Abachina enzimbi y'amabiri ag'amasannyalaze eyitibwa China International Water and Electric Corporation era nga no baabakana n'eddimu ery'okuzimba ebbiro ly'amasannyalaze eriyitibwa Isimba Dam okuggyako nga kampuni eno emaliriza buli kimu ekitanaba kugwa mu kadde kano. Yeevuddeko bakontrakita bano bawandiikira sipiika wa palamenti Rebecca Litwala Kadaga nga beemulugunya olwa gavumenti okulwawo kubasasula ensimbi zaabwe ezirwa ddala obukadde
bwa dola 28 era ng'ensimbi zino zikyabanjibwa. Kino kiviiddeko Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga okutuuza olukiiko olunaku olwaleero olwetabiddwamu minisita w'ebyensimbi mu ggwanga Matiya Kasaija kw'ossa n'abakungu okuva mu Uganda Electricity Generation Company Limited okusala entoto ku bitagenda bulungi wakati w'abantu bano kone n'abo bakontrakita abaweebwa eddimu lino ery'okuzimba Isimba Dam. Wano Executive Director wa kampuni eyazimba Isimba Dam omukyayina Zia Nengehei wasinzidde n'ategeeza olukiiko nti okuva dda mu mwaka oguwedde pulezidenti nga yakamaliriza okutongoza ebbibiro lino tebafunanga wadde omuno gw'ensimbi newankubadde nga ebbibiro lino balimaliriza kyenkana ebitundutundu 45 era nga linatera n'okugibwako engalo. Zia Nengehei wano wasinzidde n'ayongera okunnyonnyola ab'akakiiko kano n'agamba nti gavumenti n'ejjebuli eno bakyagibanja balansi waabwe obukadde bwa dola 42. There's no payment for the bridge. So contractually we should be paid according to the payment schedule in the original contract, which is listed for the hydropower plant. So since the hydropower plant has been commissioned and took over, so generally all the milestones and the work which has been completed against a payment should be finalized and it should be paid. But up to today, since last September, up to the day today, it's almost 1 year. It's around still there's around $28 million. It's still uncertified, which means it's withheld. And this, according to the contract, is 28 million. Is subject to the completion of some milestones under the power plant. Wano Executive Director wa Uganda Electricity Generation Company Limited Dr. Engineer Harrison Mutikang wano wasinzidde n'alyoka ategeeza Speaker wa Parliament n'abakakiiko abakabadde mu kadde ako n'agamba nti ensimbi z'abano zikyakwatiddwa olw'ensonga nti waliwo emirimu egimu ku jjo egitanaba kumalirizibwa ku Isimba Dam era nga singa gimalirizibwa oba oliawo ensimbi zino zijja baweebwa. The contractor submitted a retention money guarantee in June. We verified the guarantee, and the guarantee was not in accordance with the requirements of Bank of Uganda. Right, Honorable Speaker, I have a letter here from Bank of Uganda and from the Ministry written to the contractor, clearly indicating the words they should use so that this guarantee should be irrevocable, it should be unconditional, and we should be able to cash the money on demand if the contractor fails to complete the works in accordance with the contract. Now, if the contractor can produce that guarantee even tomorrow, we'll be able to give him more money. The 28 million consisted of $14 million, which is the retention money, and $8 million, which was money that was withheld because we have defects in the concrete, and there are also leakages in concrete, that is in the powerhouse. Now, for us as a government to accept a new plant which is leaking is really not acceptable. Bwayimusa okwogera minisita mu ggwanga avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi Matiya Kasaija n'alyoka annyonnyola n'agamba nti gavumenti esobodde okusasula abakontrakita bano ebitundutundu 92 okutuusa olunaku olwaleero ku nsimbi ze baalagaana n'eziwera ddala obukadde bwa dola 563,700 era nga kakati basobodde okubasasulako obukadde bwa dola 525 $30,000. Kasaija asinziddewo n'agamba nti obukadde bwa dola 42,30 ezikyasigaddeyo zino zisigaddeyo olw'ensonga nti waliwo ebimu ku ebyo ebitanaba ate kutambula butooke. Government of Uganda so far has paid $525.3 million, representing 92.5%. Now the problem is, as I said, I would ask my technical officer to elaborate. The balance remaining has also a defective period, and that defective period must be guaranteed by an irrevocable letter of credit. To me, that's where I could see, he has not mentioned it, the contractor, but I would want that my technical officer goes into details to show you, madam, why we are at an impasse. Nebyo ngo bikubye enkoona Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga agamba nti mu kaseera kana kyalindirira amagezi aganava eri ab'ebitongole ebyokwerinda ku nsonga ekwala ku musajja olunaku olw'eggulo yakwatiddwa bwe yabadde ng'akaalakala n'ekitereke nga kisibye ng'ekirabo kinnyini kumbe nga munda mulimu omutwe gw'omwana ng'agamba nti bino byonna yabadde abitwalira Speaker wa Parliament era nga yabadde agenda mu ofiisi ye. Joseph Nuwashaba atemera ku gy'obukula 22 olunaku olw'eggulo yakwatiddwa abasirikale ku Parliament bwe yabadde ng'agezaako okuyingiza ekitereke kye yabadde asibye ng'ekirabo
ssabo kumbe nga munda yabadde ataddemu omutwe gw'omwana era ng'agamba nti kino ekitereke yabadde akitwalira sipiika wa palamenti yennyini olunaku olw'eggulo. wabula olunaku olwaleero sipiika bw'abadde ng'asinzidde mu lukiiko olukubiriziddwa ye olwa palamenti asinziddeawo n'agamba nti akyalindirira amagezi aganaava eri ab'ebitongole by'ebyokwerinda ku nsonga eno olwalyoka alabe ekinaddako. Now, honourable members, yesterday an incident occurred at Parliament which is being investigated by the police. Someone arrived here at the gates of Parliament with some strange package. So we expect the Uganda Police Force to expeditiously handle that issue and advise us about the circumstances. naye byongolade ku mambali ababaka mu palamenti baradde ku nninga gavumenti ennyonnyole waawe eyimiridde ku nsonga y'okugulawo amasomero mu budde buno. amasomero gano gaggalwa mu Maaci w'omwaka guno oluvannyuma lwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuwa ekiragiro era nga kino kyakolebwa olw'okuziyiza ensaasaanya ekirwadde ekya COVID-19 ekyali kimaze okulangirwa mu ggwanga nti kimaze okuyingira. naye waliwo amawulire agatandise okuyitiŋŋaana ku mikutu egy'amawulire nga galaga nga gavumenti bwegenda okugulawo amasomero nga gano bagenda kutandika n'abayizi abali mu myaka gyabwe egy'akamalirizo era nga ne bagenda okusooka okuddayo ku masomero. oluvannyuma lw'ensonga eno okufuukira ddala matanka ng'empale z'Abaseveni kiviiriddeko omubaka mu palamenti akiikirira essaza ly'Ebulamogi mu palamenti Kenneth Lubogo okwanjala ensonga eno mu palamenti mu lutuulo olukubiriziddwa sipiika Rebecca Litwala Kadaga. Kenneth Lubogo agamba nti amawulire ge bafuna kati ku nsonga y'okugulawo amasomero gantanatana ng'ava okulaba omulwadde kati baagala gavumenti eveeyo ennyonnyole mu bulambulukufu amasomero gano bagagenda kugulwawo. In the month of April this year, there was an attempt to announce resumption of schools around the 25th, 28th of April. That was when not even much was actually known about COVID. But an announcement had been made that schools will be reopening around that time. Thereafter, there was also an announcement that finalist classes would begin. I think that was around June, somewhere. But preparedness, there was no preparedness of schools to reopen. Now, recently there has been communication that actually schools are going to reopen for the finalist classes. But Mr. Speaker, this confusion, there's a lot of confusion, and we want to know what actually government position is. Because if we are to open for finalist classes, what is going to happen to the gap that is created between the classes? Bino byeviiriddeko n'omubaka mu palamenti akiikirira Mukono South Muyanja Ssenyonga Andrew Muyanja Ssenyonga naye kwe kuvaayo n'alyoka agamba nti bo ng'abatandisi b'amasomero mu ggwanga nabo baasobeddwa dda kubanga babadde baawadde dda ekiragiro abasomesa baabwe okuddamu okwetegerezaako n'okutegeka ebibiina byonna olw'ensonga nti baawulidde nti gavumenti eyagala kuggulawo ate abo bali ku myaka egy'akamalirizo badde basome naye ate ekimubuuseeko bw'agenza okuwulira nga minisitule yo yennyini egamba mbu tenaba kubaako n'ekimu kyeyamaliriza. To our surprise, Right Honourable Speaker, last week the Honourable Minister, Honourable Nabakova, came out to say that whatever came out from the ministry should not be taken serious, not until we get it from His Excellency. Now the confusion still comes within we and the parents. I'm sure even my colleagues can bear witness that in most areas now, all schools are under renovation, painting, removing beds within the required after the inspection. But when the minister comes out to say that what came out from the Ministry of Education is really not part of the government, we remain in a total confusion. Right Honourable Speaker, I thank you. Ono abadde yakatuula ne zireeta omubaka mu palamenti akiikirira essaza ly'e Kasambya Gafa Mbwatekamwa n'agamba nti ye mu kaseera kano alina essomero erisomesa bannansi naye mu kadde kano naye yatabuddwa dda olw'ensonga nti tamanyi na lunaku newankubadde ennaku z'omwezi amasomero gano ate wegaliddamu okugulwawo. Agamba nti bino byonna bigenze mu maaso laba ate bwe basindiikiriza mu mabanja agatagambika era nga ne mu kaseera kano akyakaabira ddala. Right Honourable Speaker, as proprietors of schools, we are very much confused because me, I happen to own a nursing school, and being a health institution, we were requested to prepare for the ministry to come and supervise and see how far we've gone as we are preparing to open. Good enough, the team came and told us what we are supposed to procure to make sure that we are compliant, of which we've done. But when the minister comes up and tells us that the position is not yet clear, when they've made us to incur even more debts on top of debts, Right Honourable Speaker, we don't feel contented.
Bino byonna byeviiddeko Sipiika wa Paalamenti Rebecca Alitwala Kadaga okuyita bukubirire Ssaabaminisita w'eggwanga lino alabikako mu maaso ga Paalamenti ayongere okuttaanya ku nsonga eno koona okulambika eggwanga obutereevu gavumenti wa weeyimiridde ku nsonga y'okugulawo amasomero. I think that calls for the Prime Minister to come and clarify what is the government position. If one minister is saying something, another says it is not there, Prime Minister should come and clarify to the country. Naye ngo bekubye enkoona bannakibiina kya DP olunaku olwaleero banjudde abantu basatu abasaze eddiiro okuva mu kibiina ky'NRM ne beesooga DP era nga mu bano kuliko n'ababaagwa mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM. Omukolo ogw'okwaniriza abantu ab'engeri ng'eno guyindidde ku kitebe ekikulu ekya DP ekisangibwa ku luguudo Balintume e Mengo era nga bino byonna bisangibwa ku nkengezi z'ekibuga Kampala. Ku bano kuliko Omutebi Andrew okuva mu Bukomansimbi, Kasumba Zake Daniel ono ng'abadde mwogezi wa kibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Nakaseke, kw'ossa ne Luzi Abraham era ng'ono yavuganyizza ne mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM mu Mityana municipality ng'omubaka, kyokka ate ne biggweereyo ng'awanguddwa. Luzi Abraham omu ku basaze eddiiro asinziddaawo ne yeekokkolawo bulyake obubbi obw'akalulu obufumbekedde mu kibiina ky'NRM n'agamba nti ensonga eno konenda nnyingi nnyo ze zimuviiriddeko okusala eddiiro okuva mu NRM okwesooga DP. Nze Abraham Luzi Mbazzi Ewata era bassebo ne bannyabo okuva n'olwaleero njaga kubakakasa banna Democratic Party nga nsinziira Emityana municipality n'Emityana okutwalira awamu n'ebbendobendo ly'emubende nti DP okuva n'olwaleero egenda kufuna ettutumu ery'enjawulo kubanga nzize ne ttiimu yange yonna okuva mu kibiina ky'NRM. Bassebo ne bannyabo kya bulijjo omuntu okulokoka oba okusiraamuka tomubuuza nga walwawo. Ekisa kya Mukama ne Yesu bwe kiba kikoze eki bwe kijjidde. Wano Luzi Abraham ne banne bayingiziddwa mu kibiina kya DP era ng'omukolo guno gukulembeddwamu amyuka President General w'ekibiina kya DP Fred Mukasambidde. Sebo mwami Luzi Abraham okuvira ddala ku kyalo eky'Ekajjansi mu muluka gw'Ebweya Ward mu sub-county y'Ekajjansi Town Council mu constituency ey'Emityana ngenda kukwasa kaadi y'ekibiina nga ke kabonero akalaga mu mateeka ag'eggwanga lino nti ofuuse memba omujjuvu owa Democratic Party. Kitegeere nti oyina obuyinza obwenkanira ddala n'eyayingira edda Democratic Party. Oluvannyuma Fred Mukasambidde abaaniriza era n'akubiriza ebibiina by'obufuzi byonna ku ludda oluvuganya gavumenti bifube nnyo okwongera okuvuba abantu ab'engeri ng'eno okuva mu kibiina ky'NRM basobole okukirinafuya era bakirindigule ne ku ttaka. N'olwekyo mmwe abavudde mu NRM ne mutwegattako ate mmwe bensinze okusanyukira kubanga ekibiina kya NRM kiringa bw'olaba enjovu etudde ku ntebe. Bw'oba oyagala okugirya oyina kugirya ng'omaze gisalasalako bunyama n'olyoka olya, tosobola kugikuba mu ttama yonna lumu. Kati mmwe be tuggyeyo kiraga nti Democratic Party eri ku mulimu ogw'okusalaasala enjovu obufi tulyoke tugirye tugimalewo. Bw'oba oyagala okutta ensolo yonna ng'oli muyizi oyina kubanga otunuulidde ensolo eyo gy'osalaasala naye totunuulira abayizi banno nga b'osalamu. Kati bw'otunuulira abayizi n'obatemaatema ensolo esigala eyinaayina era ekigendererwa kyo tekiba kyakulya nsolo eyo. N'olwekyo Democratic Party etwala omukisa guno n'okubuulira bannaffe bwe tuvuganya tulwane ennyo okulaba nga mu NRM twongera okubaggyako abantu. Bannakibiina kya DP olunaku olwale batongoza oluyimba lwe bagenda okukozesa wakati mu kampeyini zaabwe ez'omwaka 2021 mu kalulu aka bonna. Oluyimba luno lulimu obubaka obulaga ekibiina kya DP gye kivudde, abakitandikawo, abaddeko abakulembeze baakyo kw'ossa n'ebintu era biyitirivu nnyo. Oluyimba luno luwandiikiddwa Lukwago Ramadhani eyeegwanyiza okubeera mmeeya ow'ekitundu eky'Ekawempe mu mwaka gwa 2021 era nga lwayimbibwa Moses Mukiibi, Sidini Kitandwe n'agatta amaloboozi olwo ate ye Kaggwa Eddie n'afuuka producer n'alufulumya. Wano Lukwago Ramadhani wasinzidde n'annyonnyola ensonga lwaki yasalawo ate okubanga yiyo oluyimba luno. Wiiki ewedde bwe twali wano nga tugamba ne DP bukyetandika okuva mu 1959 tetulinayo yadde omuntu asobola okutuwulira ku byafaayo naffe ne tubeera n'ekyaffe nga bwe bakikuba abantu bamanya nti DP eyiseewo mu kalulu kano akali scientific tukakasa bulungi zo drive zijja kubaayo twagala tusoosowaze DP
nasaba honorable Nambale Bijanjalo Chairman ampa olukusa ngende empandiika oluyimba luno nengenda nenduwandiika nenduleeta ne tuyitamu naye n'ayongeramu byayongeramu nga tusaba okkirize lwe lubeera oluyimba lwa kampeyini zaffe eza Democratic Party. Oluvannyuma oluyimba luno amyuka omukulembeze b'ekibiina kya DP Fred Mukasambidde wano wasinzidde n'alyoka alutongoozera ne yeeyama nti ekibiina kino kigenda kukwatirako abantu ab'engeri ng'eno abavuddeyo okubaako bye bayiiya. Bana DP mwenna njagala kutwala omukisa guno okusooka neebaze baganda baffe ne bannyinaze ab'ekibiina olw'okuyiiya kuno okwa waggulu ennyo era nga sinnagiggulawo n'okubakakasa nti ate kati mutulazeeko okuwaaka n'olwekyo tugenda bayambako. Oluyimba lw'eggwanga kyenkusaba olwa DP lwobe lunaaba tujja lubeere nga lwa ggwanga lyonna ngate era nga nalwo lusobola okutegeerebwa eggwanga lyonna. Njagala okutwala omukisa guno okulangirira mu butongole nti oluyimba lwa DP luno lutukoleddwa bannaffe lusiimiddwa ekibiina era lutongozeddwa kuva leero. Oluvannyuma abamu ku banavuganya ku bifo ebyenjawulo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku kaadi y'ekibiina kya DP nabo basinzidde ne balyoka bagula olutambi olw'oluyimba luno. Twagala mukyala Beatrice Kayanja ayina CD azireete wano. Oluyimba luno lunyumidde nnyo. CD yange njagiteekako 1 million. Akazindalo katwalire mukyala Lydia. DP oye ndi mukyala Munabugerere Woman MP Kayunga district ya Dako CD njiguze emitwalo 2. Ab'ekibiina ky'omwana kyewa ku nsonga z'abavubuka ki Incredible Youth International nga kino kyabakala n'eddimu ery'okulaba nga batumbula embeera z'abavubuka wamu n'engeri gye banaabeeramu abawanguzi mu bulamu bwabwe bw'omu maaso mu nteekateeka zonna nga babaako ebintu by'enjawulo bye babayigiriza. Bano bo bagamba nti benyamivu olwa gavumenti okwewalama okusomesa abaana emirimu egy'omu mitwe eginaabayamba naddala mu biseera by'omu maaso kyokka amaanyi gonna gavumenti n'egateeka mu masomo ago agayinza ate okulemesa abaana bano okufuna ate ekintu ekiyinza okubatwala mu maaso. Sinziira ku James Ntwatwa omukulembeze omutandisi w'ekitongole ki Incredible Youth International agamba nti babakanye edda n'eddimu ery'okulaba nga babangula abaana naddala mu biseera bino eby'omuggalo okulaba nga abaana bano bafuna emirimu egy'enjawulo gye bayinza okukola egiyinza ate okubatwala mu maaso. Newankubadde gavumenti essizaawo enkola y'abaana okusomera ku radio ne ku TV tuzudde nti nno concentrating ku subjects eziri mu curriculum eza life skills okubuulira abavubuka ezikwatisa empisa obuntu bulamu kola n'amaanyi okusaamu ekitiibwa abazadde baabwe n'abakulembeze baabwe oba oliawo essira teribadde ly'amaanyi so ne tulowooza nti tusobola okuyambako already gavumenti kyekola okugisobozesa kubeera nga tutuukirira abavubuka okwogera nabo era njagala otwala omulanga guno okwasaba abantu abali eyo abandyagadde okutwegattako nga balina ensonga ze bandyagadde okwogerako. Ntwatwa ageze maaso n'agamba nti mu kaseera kano abayizi bakulungudde emyezi 6 nga bali mu maka geewaabwe era ng'agamba nti kino kiyinza okubalemeseza ddala okukwasa ebintu nga bazzeeyo ku masomero. Y'ensonga lwaki ayagala gavumenti etandikewo enteekateeka y'okusomesa abayizi emirimu egy'omu mikono gino. Basiibulidde wano